Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama. Welcome you all to the news. You have just heard the Crown 7 headlines. Now let's move on to the details. Foreign Affairs Advisor Tawhid Hussain has flagged the Indian media's sudden hostility towards Bangladesh as an obstacle to establishing normal relations between the neighboring countries. Speaking at a discussion on the Bangladesh-India relations at a private university in Dhaka, Tawhid said Indian media has become extremely aggressive. He said this clearly and openly. On the Indian media's unhelpful impact on bilateral relations, he added, it's an obstacle. Only they know why they're doing this. Tawhid also urged the Bangladeshi media to play an active role in countering the falsehoods spread by their Indian counterparts. BNP senior leader Amir Khosru Mahmood Chaudhry and Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam have given different opinion about elections and reforms. They made the comment while attending a discussion on state reform proposals at BRAC Center today. The press secretary said they doubt the reform as the leaders of political parties have become restless for elections, keeping reform aside. He said the vision of the interim government will be visible in the next 1 year after getting reports of 6 reform commission. But Amir Khosru said any reform without democratic process won't last longer. সংস্কার প্রসেস তো কিন্তু আমরা যত কথা এখানে আলোচনা করি ইট হ্যাজ টু গো থ্রু এ ডেমোক্রেটিক প্রসেস আপনি ডেমোক্রেটিক প্রসেসের বাইরে কোনো সংস্কার টিকে থাকবে না আমরা তো সবাই মিলে আপনাদের মনে আছে আমরা সবাই মিলে তো তখন করেছিলাম কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট করেছিলাম না ইট ওয়াজ এ ন্যাশনাল কনসেনসাস বাট শেখ হাসিনা থ্রু ইট আউট সে তো ফেলে দিছে এটা সো এই জন্য আপনার যে কোনো সংস্কার আমাদের মধ্যে একটা চিন্তার মিল থাকতে হবে বাট ইট হ্যাজ টু বি ডান থ্রু এ পলিটিক্যাল প্রসেস এ ডেমোক্রেটিক প্রসেস আমরা এখন যেই জায়গায় এসেছি 15 বছরের একটা মহৎ একটা গ্লোরিয়াস আন্দোলনের কারণে আমরা এই জায়গাটা এসেছি এবং আমরা কি সেই আগের জায়গায় ফিরে যাব কিনা আমরা কি আবার এই যে আমাদের মধ্যে যে রেস্টলেস মাইন্ডগুলো আবার চারা দিয়ে উঠতেছে আমরা কি সত্যিকার অর্থে রিফর্মটা করতে পারবো কি করতে পারবো না এটা এখন বিগ ইস্যু BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir left Dhaka for London. He, along with his wife Rahat Ara Begum, departed from Dhaka airport at 8:25 a.m. The BNP leader is expected to return to home on 11 December. According to BNP sources, Fakhrul is travelling to London to meet party acting chairman Tariq Rahman to discuss political and party matters. Assalamu alaikum. BNP senior leaders have said the tenure of the current interim government cannot be for indefinite period. BNP leaders said this while attending a discussion on human rights and democracy in the capital today. The BNP leaders demanded national election after conducting necessary reforms. The next elected government will take the interim administration's reform process forward. They also said the fallen autocrat is hatching conspiracy against Bangladesh, taking refuge in India. July Revolution student leader Sarjis Alam has urged the government to bring the mass killers and their accomplices to trial whatever identity they hold. He said this in Mymensingh while distributing financial aid to July martyred families. অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত ঘটনাগুলোর সাথে হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত ছিল যাদের ক্লিয়ার ডকুমেন্টস রয়েছে ভিডিও ফুটেজ বা ছবি সে যেই পরিচয়েরই হোক না কেন তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে Religious advisor Dr. AFM Khalid Hussain has said election cannot be held before establishing rule of law and conducting necessary reforms. He also said a group both inside and outside the country is attempting to disrupt the communal harmony and unity of the nation, but all such conspiracies would be thwarted. He said while addressing as the chief guest at the Talented People and Meritorious Student Reception organized by the Baufal Foundation Dhaka in Kakrel today. Whether individuals or groups are involved in conspiracies, the government will investigate and bring them to justice, he added.
নির্বাচন দেওয়ার জন্য পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি লাগে। আপনি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ভিতরে কোথায় নির্বাচন দেবেন? একটা সাস্টেইনেবল ইকোনমি লাগে, ল অ্যান্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, না হলে নির্বাচন দেওয়া যাবে না। এগুলো করে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করব। BNP senior leaders have said the tenure of the current interim government cannot be for indefinite period. BNP leaders said this while attending a discussion on the human rights and democracy in the capital today. The BNP leaders demanded national election after conducting necessary reforms. The next elected government will take the interim administration's reform process forward. They also said the fallen autocrat is hatching conspiracy against Bangladesh, taking refuge in India. এই সরকার হলো সাময়িক সরকার, এরা তো অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে পারে না। তাই তাদের যদি সফলভাবে বিদায় নিতে হয়, তাহলে এদেশে জনগণের যে প্রত্যাশা সংস্কার শুরু করবে, পরবর্তী জনগণের নির্বাচিত সরকার সেটা পূরণ করবে, সেটাকে চলমান রাখবে। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.